Hello, boys and girls. This is the Zulus. Let's try not to breathe too heavily into the microphone today. Is my headset completely off? Nope, it's back on. Okay. My thing here doesn't seem to work. Okay. Why is that? There we go. Definitely not this one. Be right back. Ja. Men jeg er jo godt klar over, når jeg siger sådan, hvor meget jeg egentlig... Du kan bestemme lige dertil. Ja, hvor meget jeg passer ham, ikke? Altså, ja. Det ved han jo godt. Du kan bestemme dertil. Ja. Lige dertil. Ja. Det er det. Når du så træder over, Ja. så siger mor. Ja, pas dig selv. Se om du kan. Mink. Jeg kan ikke klare en telefon, gør nu bare det. Jeg har prøvet. Alright. Helt sikkert. Det er med mig, når jeg skal prøve, så roder jeg rundt i det og laver ballade. Jamen, det er jo også det, jeg fortalte, at man godt må. Ja, det gør jeg. Man må godt. Okay. Jeg trykker bare alle mulige mærkelige steder for at lave alt muligt mystiske ting. Ja. Det har jeg prøvet, Stine. Det har jeg også prøvet. Jeg bare trykker rundt. Nej, du har ikke. Jo, jeg har prøvet. Nej, du har ikke. Trykker hvad Ja. For helvede. Ja. Møgeungen her ikke efter. Ja.
Det kan godt være, at du har trykket der. Du har ikke læst det der. Skal man læse det? Men man må godt trykke, og så kommer man ind på det rigtige på et tidspunkt. Ja, det kan man håbe. Det er også tilfældigt. Men jeg har været den med jer. Har du læst det der? Skal man læse det? Ja, må man godt. Danny, han kigger på det, ser forvirret ud og siger, jeg kan ikke finde ud af det. Ja. Har du prøvet? Ja. Jeg kan ikke finde ud af det. Ja. Hvad står der der? Der står, skal trykke der. Har du trykket der? Nej. Hvorfor gør du det så ikke? Jamen, så kommer jeg derind, så kan jeg ikke finde ud af det. Så prøver vi at gøre det. Hvad står der så nu? Der står, jeg skal videre, jeg kan ikke komme videre, så blad dog ned for enden. Ja. Det kan være, der er en, hvor du skal videre på. Men det er jo det, du har lært. Ja. Mm. Og så bliver jeg rigtig negativ, når han ikke kan finde ud af det. Det er også pisseirriterende. Det er pisseirriterende, at folk ikke kan finde ud af at trykke på det der. Så tryk dog. Der er eddermame mig også mange gange, at jeg måtte lære ham, at når det nu er, at han har været inde et sted, og han har været inde i mit idé, Ja. så vil den ikke ryge tilbage til den side der Nej, nogle gange. og så skal han bare selv gå derind. Så skal han gå ned på de 3 streger der og tage baglæns hen til den side, hvor han var på før. Jeg tror, jeg har sagt til ham, jeg sagde det til ham 4 eller 5 gange, før han fattede, det er det, jeg skal. Nogle gange springer den bare tilbage, sagde jeg, og det er jo fedt nok. Så går den bare tilbage på den side, den skal. Ja. Men det er ikke altid gør det, så står den bare der i midt idé, og så ved du ikke, hvad du skal. Altså, og så skal du gå bare Ja. i siderne, blade tilbage i siderne, tryk på den side, du startede på. Ja. Så kommer det op. Men nu er Danny heller ikke så hurtig. Nej. Og det må man jo så tage med, det har du selv sagt. Ja. Han er ikke lige... Det var i hvert fald sådan noget, jeg prøvede i starten, tænkte jeg også, gud, hvad er det irriterende, hvorfor gør den sådan? Ja. Hvor irriterende, så bladrede jeg tilbage til den første side igen, og så gik den bare i orden, hvis man var tålmodig. Man skal bare vente. Han var ikke så tålmodig. Så i starten vidste hun ikke, at jeg skulle være vente. Nej. Hun glodede bare på siden og tænkte, hvorfor gør den det ikke? Og så starter du. Ja. Han er lidt uvær. Jamen det gør ikke noget. Vent. Jeg skal bare vente, så sker det. Vent. Tålmodighed og nu kæft. Ja, når man kommer til det, så skal man virkelig have tålmodighed. Ja. Men det er også nogle små ting, du... Hvis jeg går ind i Remember, for eksempel Remember Bank, når jeg så har været inde i mit idé, så springer den selv ind i banken. Hvis jeg skal ind i Ressourcebanken, så popper den op, og der skal jeg være hurtig. Med sådan en lille en, vil du fortsætte til ressource? Ja, jeg vil. Skal jeg lige være hurtig og trykke på den. Den går hurtigt væk igen. Så det var sådan... Hvor flabet. Ja, den kommer lige ned og spørger. Vil du fortsætte til ressource? Ja. Ja, har du med det, jeg er i gang med, mand? Ja, jeg vil. Og hvis ikke jeg når det, så skal jeg bladre igen. Nej. Så alt det der. Men det er sådan, man lærer de der ting på sine sider. Ikke? Altså, det er sådan, den gør, det er sådan, den gør. Ikke? Ja. Men det er besværligt i starten. Ja. Og der er rigtig mange ting, man skal sætte sig ind i. Ja. Men lige snart man så har lært det. Ja, så er det fint nok. Ja. Men det er også, jeg hader at skal sætte mig ind i det snart. Det er også derfor, jeg vil ikke have en ny telefon. Nej. Hvis jeg skal have en ny, så skal det være den samme. Ja. Men den er jo gammel nu, og jeg er ligeglad. Hvis den er okay, og den kan det, jeg skal bruge den til, så skal det bare være den samme. Også ligesom den anden, den gamle jeg havde, det var også den samme type, jeg valgte i de sidste Mange år. 60-80 år, jeg ved ikke. Jeg vidste ikke, hvor lang tid jeg har mobiltelefon, men så skulle det være med til. Den helt sidste, den der jeg lige havde, den var ikke helt med til de andre, for det kunne jeg ikke få. Men det var den der, hvor de snød mig. Ja. Så pludselig kom til at koste 700. Og jeg sagde, nej, I har solgt mig en telefon til 300. Ja. I sagde, den her kostede 300. Ej, men det er jo forkert, det kan du nok regne ud. Jeg skal ikke regne noget som helst ud, når jeg sælger den til mig. Nej. For 300, så skal hans 300, jeg sælger mig. Ja. Altså, Ja. 300. Men du kan ikke få lov at beholde den, for så stjæler du den jo. Altså, fordi den koster altså 700. Jeg nægter at give 700 for det her lort. Så
det er ikke i orden, når I snyder mig jo og alt muligt. Så Ja. ville jeg tale med den øverste og alt muligt pis, og jeg fik ham i røret, og så sagde han, jeg er ked af, at vi har lavet en fejl, sagde han, men jeg vil give dig en telefon til 700 for 500 så. Ja, okay. Så det er så kun 200 mere, end det du så har betalt, sagde han. Ja, ja. Og så kan vi gøre det sådan, at vi trækker dem af 2 gange på dine, Ja. når du skal betale dit telefon. Ja, okay. Men det var du samme, jeg gjorde med Danske Bank der, hvor at de havde lavet en fejl. Ja. Hvor det hele blev sat ned til en meget lille pris. Ja, tak. Ja. Det er fint. Ja. Fordi jeg skal slet ikke diskutere med dem. Nej. Fordi når først de er gået ind på en godkendelse af noget, ja, hvad du er, det er fint. Ja. Lad os komme ud af det. Ja. Bare fordi jeg ved godt, at så hvis du begynder at være for besværlig, Ja. så trækker de snuden tilbage. Og det har jeg ikke råd til. Nej, det er det. Men som jeg sagde til ham, det er jo ikke i orden, at jeg sælger sidder og siger sådan noget pis der. Og så sagde jeg til ham, og i virkeligheden, så burde det jo være optaget et eller andet sted. Ja. Så I kan høre, hvad han har solgt barnet til, og så burde det være ham, der skulle betale det. Ja, det er præcis. Jamen, det har vi desværre ikke optaget. Nå, det har I ikke. Det tror jeg så ikke på. Nej, alle deres ting bliver optaget. Ja, det tror jeg også. Og så ligger det op til en måned. Ja, altså. Det er en af deres regler. At de skal optage alle samtaler. Ja, ikke? Altså, ja. Fordi de også skal være så op og sådan noget, ikke? Jeg tror bare, det er kommet nu, det der med, hvor de spørger, om de må optage samtaler. Nej, de er gået væk fra det nu. Nu hedder det bare, at vi har optaget samtalen, og hvis du ikke vil give din samtykke, skal du gå ind på. Nå, okay. Fordi i starten skulle de gøre det andet. Nu hedder det bare, at de må beholde det op til den her tid. Okay. Ja. Hello guys and girls. Welcome to the Zulus. We are now in part 2 of schedule 1. So, part 2 we're gonna go from having all these seeds like wheat, and we're going over to meth. So we are simply just waiting for it to be open. So what we need is the lovely lady that we can start buying from, and we don't have her yet for some reason. So what we hope to do is just getting a lot of people to buy stuff. So here I learned this little trick from reading on the internet that I didn't know in the beginning. So super easy. Put it up, bam, and here we go. Good idea is always to collect the garbage in one big thing, because then you can use one bag instead of hundreds. And if you don't want to do it like this, you can simply just let it be, and in the end there will be one big pile anyway. We need water. I love to have these outer waters. Again, you don't need it, but for 200 I've used that up many times. Let's see here, almost done. So for all the seeds we bought in the beginning, we are now down to 8, which is gonna fit up with 2 times more, and then we have everything. So after the California Rhino, we need to put it up to the next level, which is gonna be the banana, and then that's the last stuff that we need. Okay, let's see how much we can get here. Oof. Good. And now we need Cook. Because we don't know that's Coke, but hey, who cares, right? So, if I can correct, then we have everything we need. So I put the price up enough to only maximum sell 2 at a time. You don't need to do that, but I chose to do it. Let's see here, this should be done in a second here. There we go. So,
if you want to sell more, you can maybe make more XP. I'm not totally sure how that works, to be fair, but yeah. For me, I just don't want to oversell, because then it's easier to just have it coming. Let's see here. Let's see, yeah, good. And you can easily put the price up if you want. You can always put like 2 or 3 extra 10s on. So if you're really into the lowest, to the last kind of money you can get for it, you can always do that. They will still accept. For me, it just don't really matter. So those extra hundreds, if it matters for you, definitely go for it. You can always put, if they have 2 or 3, you can always put extra on. So if you want to sell more, it's definitely doable. Soon enough we're gonna have an auto of this, so we don't need to do it ourselves, which is gonna help a lot. So I don't think there will come any more cells for tonight, so what we need to do is just running out and do it. So we have one of the annoying ones, we have the barbershop, definitely not my favorite. Okay, I'm just gonna put it over here, and then we're gonna start out again. So what we're gonna start with is the mouth wash. So just put it over, put these 2 in, collect all of these together. There we go. After this we're gonna use bananas. So okie dokie, let's go. See if the police has left this area. Seems like it.
Let's see here. Let's go over here. Oh, oops. If you want to make sidecast, just take off your baseball bat, have it on you, and smash all the things that you meet on your way. They seems to be fixed way faster than back in the days. But to be fair, it's maybe 100 here and there, and again, you make way more just selling your drugs and get on with the game. But if you want the extra money, it's definitely doable. That's good. So now we can finally get to the next part of the game. Again, to make sure you get all of these lovely things, just make sure to make them happy, buy all the shit you can. The faster you do it, the faster you can get to meet up and do all the shit. So, just keep them happy. As soon as you get that, you can go in here, and this is where we want to go for the next stuff. So, I believe one guy can use like 4 different tables. I think it is 4. So, the thing is, if we make 2, we can use him for both making it and finish it over at the oven. So, if we don't is in any hurry, we can definitely do that. We're gonna buy 2 of these lovely things. Let's buy 2 of these. Oh, he actually won the money on our account. Normally they don't want that. That's funny. Oh, efficient cash. Okay, that's more like it. Okay, let's just go out and sell some more shit. So here, what you can do is, if you don't want to go up and go around the police or whatever, you can simply just put these lovely things down here. Don't need to, but if you want to skip a bit, then it is possible. For some reason it still had the old ones that I put down, even as I don't want to show them. It's kind of weird. Okay, this is not gonna work. But you could put up 3 and then jump on. But for some reason it already have the last one I put in there. So the other thing we're just gonna do is turn our backs. And go here, and then we're there. Let's do the banana. Banana. Okay, now we need to go back to the beginning. Seems like we're still gonna need a little bit of cash. So, what we're gonna do is take one of the machines off, and then buy that later.
because then we can get started already. And I already last night bought one of the other guys, the chemist, so we don't actually need to wait to get that things set up. Back in the old days, you actually needed a bed to have them going. What we're gonna do is we're gonna buy locket instead. So, but for now, mixing things here, we're just gonna have one for now. We could put over 2k to the account, but to be fair, we want the cash on the bank instead for later things. So there we go. We could actually do something else that I forgot about. Maybe we should do that instead. So 8 more. I forgot that we had stash in here. Let's borrow 2 of those to begin with. And let's go with this one. There we go. Is it needed to have these? No. Is it nice to have them? Oh yeah. For the first, the other thing can only do 10 at a time. These can do 20. Just because of that, it's way more fun. So, let's get started with all of this. So, the one thing we cannot do right now is to fully set it up, because we need to finish up the last of the wheat. That will give us all the space that we need over there. So, we can move this over to the other place, so we can get that set up. But for now, we are just gonna finish up the last of these, and then we're not gonna use this anymore. Whoopsie. So, let's see here. We're gonna destroy this one here. Gonna take it with us. So, we don't need this. Oh yeah, we need that, sorry. We don't need, we need to upgrade that. We can do that as well, to the next level. I'm pretty sure we can still use them. Yeah, I was afraid of that. Can we still use these? Yeah. Can we use that? No. Yeah, we can. Okay, so we can stay here. Okay. We don't need the bed though, but we could move some of these to here. Would that be enough here? Let's see here. Oh, wrong one. Let's see here. We could put it here. Can we still hit? Yeah, we can. Let's see here. Now we can use this one here. So we still have access to everything. So why we have these things is because we're gonna sell them. So now we just need to figure out how to have all the extra shit here. We need at least 3, so we have that now, I guess. Skater park, that's right here. That's quite good. There you go.
behind the motel office. That's good. Easy to get to as well. Now let's see. Oh, this is perfect. Are we almost done with all of this? Yes, baby. So this is gonna be the last planting. Then we are done with all that. So now you understand why I was quiet most of the end of the other stream. Because there was not much we could do. Weird. Okay, let's put the shit in here. The only thing we can do right now is going to bed. These are the things we already bought, but still nice to have it. And we launder the money, which is good. I think we can order more already. And we can maybe get 10 now. No, we cannot. So we're gonna buy 8 again. Let's see what we got. Yeah, now we can cut this one, the last thing. Bam, bam, bam. Go to the building up the shed. Oh, not that one for now. There we go. When we bought all the math Pasitos that we need, we can upgrade later if we want. It shouldn't be necessary to go higher because we're gonna put a lot of stuff into it and people gonna be a lot of addicted anyway. So we don't really care about it, to be fair. So it's around 160. So we can try and do here, as I said, 1, 2, 1, 2, 3. It should be around. Okay, he didn't want that. No mind. Right now we're trying to find out how much we can actually take for extra. Let's see. Not gonna happen, yeah. So we cannot sell more, unless we take only 100 for them. 100 is still good because it's still overpriced, but I'm just trying to figure out how much exactly I can take. We don't need this one anymore, so what we're gonna do now is we're just gonna wait for the last of the things to get done, and then we're gonna sell the things we don't need anymore. So let's see here, we got it in here, there we go. And now we are gonna delete these 4 things. So the best way to get rid of old stuff, as you saw in my previous videos, is you go here, go to this lovely guy, and then you sell whatever shit you picked up, because then you get some money for it. You can probably put 2 times extra. There we go, that's a good price for us. Let's see here, he wants 2, let's counter it, let's go up 2 and put 200 on. Okay, so that worked.
So if we only take 100 per piece, it should be okay. Counter, 1, 2, 1, 2. So that's 1,000 right there. I think our drop is ready, which is good. Now it's at 600, so now we can do the 10 pieces. There we go. There we go. Good, good. Let's make sure they have water. Yeah, I thought so. Good. What we want to do now is we want to get all these lovely things over. And we have only done OG Kuss because there's no reason to go higher than that. I know it seems stupid, but it is actually what it is. So, was one of these not? No, all of them are good. And then we're gonna go with 2 times drugs. And by the way, if you have the camera standing there, he don't cost anything before you put money into the bet or the logger that we're gonna buy. So what we're gonna do now is we're gonna put this one in here and start it up. I'm gonna do the same here. The good part is that you can actually already put in the next stuff, so this will save you some spots on your shelves. We also have this cheese ready, so I'm gonna use that at some point. I'm gonna show you the logger that we're gonna need. Here it is. We probably move some of the lovely things we have up here over to the other place. But for now, we're just gonna place that. We have medium shelf, so I probably sold the wrong ones, I don't know. Could be. All of these we need over there as well, but for now we can keep it here. See, that's a good one. Counter, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Let's see if he accepts. That was accepted. And they are almost done, which is perfect for us. And then we can use the bags to clean up whatever. Try to get as much of the things inside the circle, so it goes like that. And then the rest, try again to maintain within the circle, so you save some money. Money and money, it's like $1, but still, it's annoying to have to do it over and over again, in my opinion. The money's gonna come home like 100 times when we do this, so. But still, if you need to do this with a bag with only one item in, it's kind of annoying, in my opinion. Here we go. That's the last of this.
4 again. See what happens. Okay, so what we want to do now is getting rid of all this stuff that we used for a long time, because we're not gonna need it anymore, because when we go for cocoa plants, we're gonna use those guys instead. So at that point, it's kind of useless to have all of this. So the scissors is off, everything is just ready to be sold. We're gonna need to have the last thing with us that I forgot. Shirley has delivered counter offer 1, 2, 1, 2. No way. Yeah, we don't care. It's her problem, not ours. Gonna go for 10 again. There we go. Probably soon enough we don't have more money. How we still have, that's good. Now we have that. Let's see, where was the boxes? They're here. And the police is downstairs. Don't care. So let's go sell those shits. So here we can go up to 1,000. So let's see how much. You only want to offer that. We try and put up 100. Ah, okay. I like that. That's good for me. So now we can put down some more money over here. We can only put 100 up for these, so let's just do that. If they are that low, it's better just to get extra sales and extra money. I think we should be able to put at least one more up. Let's see here. I think we are needed to put some of this stuff over at the other place. Let's see here. We need to collect a little bit here just to get them together. Okay, we cannot touch that for some reason. Let's hope it's still inside. There we go. So now we're gonna put up everything and get it ready to be started, but we cannot do too much with it just yet. A good idea is also know which one are low credit guys you sell to and which ones are high. Some of these are just low, and that's why they don't want to buy too much. Was that all of it? Could look like it. So,
when we have some sales, we'll have enough money to get him going. So now we're gonna do this, put up these things. We could easily put up more or whatever we want, but as he can, as far as I know, only maintain 2 at a time, or 4 at a time, we're just gonna make it easy. So now we're gonna use the clipboard. You can see here you can click them and you can click up, and then you can collect where you want to put it when they are done, and we want to put them there. Now you need to click them off. Again here, click them both on. We want to make meth. Also destination is, and here is the problem, we cannot put the same destination, so we need to do one at a time. So here we go, destination over here. Now that's done, and we want this one off, and then this one destination to this one. So now he will make that, and he will then put it over at the shelf when it's done. What else we want to do is he needs a shelf where he can take all the things from. So you will see when we get to that point. Let's put it one up. I'm not sure we can get more out of that. There we go. So all you want to do now is take this guy, and you want to put the logger in, or the bed, whatever you find the best, or what you feel you have money for. He doesn't need to be able to get to it, as long as he can get the money in it. So counter offer 1 2 1 2. Let's see if she's happy. Yeah, she's fine. Okay, so now what we want to do is, I think it's all of them we can click at once. No, probably not. Seems like we need to take one each time. Yeah, we do. Let's see here. Nope, I forgot to click the right thing. Lovely. There we go. Let's see if this worked. There we go. And as we can only have one of these guys here, there's no reason to try and overdo it. And we should have enough, because we're gonna sell all those lower level drugs right now. So we don't really care too much. Yeah, not now. We're gonna pick them up later. There we go. So I want to put this one in. We probably gonna buy an update, to be fair. Is it over here? Yeah, we have that. Let's just put this one in here. Oh, we forgot to sell that. Gonna put it up the other place. Now we're gonna put this one in and use a banana if you have any. We don't, so no. We're gonna wait with that and just put these ones in. There we go. And then we're gonna use some cook, and then they will be finished. Banana ghost. There we go. So this one we're gonna put here.
that did not work the way I wanted it to work, so let's do it like this. Purple cheese. Let's go with banana. Then the other one is done, so let's go here with these two for now. And then we're gonna put these in here for now. See here. That should be okay for now. We can actually take a glass with us. There we go. I'm pretty sure that should be cook time. Yeah, of course. Oh, let's see here. There we go. And we are gonna make some glass actually. There we go. Mouthwash, there we go. Don't remember if we got everything, so I'm just gonna check very fast. Seems like we did. Don't know if I have the place or not, but I am thinking about removing the bed. How much do you need? 4. So if we remove the bed, we should have some more spot here, which means we need to move this over to this.
We need banana. There we go. So we can make 2 more. Let's just put them over here. So you can see we need a lot of more stuff to buy. And these 2 we are gonna put over the other place. And then we need at least 1 more rack to put up. Yeah. Okay. We cannot do that. Sorry. Here we go. And over here we're gonna place this. And let's see, we can place these in here. Okay, not those. Let's go. As long as you move along enough away from your door, it will auto close. It's only if you're inside it won't. We're gonna have 1 left over, which is fine. Yeah. Let's see here if we can order more. Yeah, we can. What does he say? He got 600. Oh. Why we put them on glass now is because we can always take them out of the glass and install into bags if we want. But it's easier to put them into glass for the moment. Yeah, we need to check something. So we're gonna put. I really don't want to do it, but it seems like I don't have much of a choice. So now we need 3 more or 7 more of these, and we need 1 more back.
to make it be even again, which I like. So here we go. Kush and Kush. There we go. And he had some money for us. Oh yeah, we have these right here. So that was good. Now we have some money to use. Don't think I have enough space. Oh, it doesn't matter, because, yeah. Let's go make some money in the meantime. Okay. Did I miss that before when I was down here? Seems like it. A barber shop, of course. Okay, let's see here.
1, 2, 3, 4, so we can buy 20 of each. So here is it when we start to make some higher cash now. And as it will take some time before he get through all of that, we should have enough for some time. Oh yeah, I forgot about that. Oh, yeah, no problem. So we can buy a little bit more, because we can also put it inside there. Yeah, I thought so. Fuck it, let's go over with it. Oh, not that one. What is that? Oh, nice. Now we don't need that anymore. That's good. Yeah, we needed to go down here.
So now we're either gonna win a little bit of money or we're gonna lose it all. Let's see. And the last try. And then we are off with the money. And there we go. So, sad. Next time we win. Let's see, where is it? They are actually both right here. Really, you keep coming in here and believe that? Wow, it's sad. There we go. Why did I try to win some money? Because then we could have gone with the 10k and I could upgrade a few things. Now instead we need to pick out some money, which I hope was not necessary. Or we can go and get some more money.
Actually, I think I need to go down to 10 no matter what I want. I don't have anything on me. That should be enough anyway. Let's go get her a little sail. Make them so fucking junkies. And if she's going to be a smart ass, I'm gonna beat her ass up. Sometimes they love to be smart asses. Okay, so now it seems we do need to make a few drugs here so we can put them into bags. So, there. And now, how many bags do we have? We have enough for now. But we need to put some money into him. Yeah, 300, I thought so. There we go. Now we can go to sleep. And there we go. Now he's on. So he will take care of the business up here. Nah, gonna do in front. So now they all have their own shelf, which is fine. And he is already cooking. That's amazing. Love it. So, we need it. Let me guess.
Okay, now we need to check here. So, how many do we have? We have 8, 11. Okay, so that's gonna be an uneven, which is annoying, but it is what it is. Yeah, why not? We want to buy something, so 11, so let's buy 3 of, what, 3 of each? Cannot be fully, so we're gonna buy 110, that's not correct because it's double up. So that's 220 of each. Ja, det er rigtigt. Mange at købe. Men det er 21 og 7. Let's buy 41 instead. And then 7. And then 60. 60. 60. Oh yeah, I'm probably gonna buy that now, to be fair. I'm not sure I have the money though. We'll see. Oh, wait a second.
much is it? $700, so if I take 400 out, it's okay.
Det sjove ved ham, du snakkede med, ikke, Hanne? Med telefonen der. Ja. Det er, hvis du er i god tro, når du køber noget, så har du rettigheden på din side. Uanset hvad de siger. Ja, altså. Fordi du har med købsretten ikke forventet, at det var dyrere, end de sagde. Nej. Så De uanset. sagde så også, at jeg kunne få sådan en returlabel, så jeg kunne tilbagesende den. Ja, men det er lige meget. Og få den korrekte telefon. Så det. Nu har jeg taget den i brug. Så. Ja. Hvis jeg... Og du er i god tro. Stolet på det, du fik at vide. Ja, det var det. Du har ikke købt en fake, jo. Altså, Nej, du har ikke så tænkt, haha, der sparer jeg penge. jeg snød dem ikke. Så, hvad siger du? Nej, jeg snød dem ikke. Nej, lige præcis. Det var dem, der snod sig selv. Ja. Og så længe du har købsretten på din side, så kan de gøre en narter en prutfis. Andet end prøve at få dig til at betale. Men desværre så kender alle folk ikke købsretten. Skulle du se ham, der fik en traktor til, hvad var det, 5500, og den stod til 55.000 var planen. Men det er kommet til at sætte skiltet til 5500. Så han havde købt en, en traktor for 5500. Okay. Fordi de har sat det forkert. Og ifølge købsloven. Det er fyring til den person, der er kommet til det. Ja. Men til gengæld så har han jo i god tro Ja. troet på, at det var det, den kostede. Ja. Fordi det var det, der stod på skiltet. Ja. Så, og der er købsloven, den er iskold. Ja. Så det er bare sur røv. Så du kan bare tænke, der har de fået hævn. Haha! Hævnen er sød, når I laver fejl. Ja, for helvede. Men sådan er det. Bare lad jer lave deres lort ordentligt. Og der var meget opdaget, da jeg tog det, hvad det hedder, på, hvad hedder det, HG, Handels Grunduddannelsen. Der lærte man rigtig mange af de der ting, som man ikke har nogen anelse om. Det kan godt være, der er slitage i ting, men alting skal kunne holde 2 år. Så alt, der går i stykker inden for 2 år, kan du sende retur og sige, hey, det holdt ikke. Så må I skulle lave en bedre kvalitet. Ja. Men der er også nogle regler for, hvordan du har behandlet det. Du må Ja. Altså, du skal behandle det, som normalt skal. Du skal behandle det ordentligt, du skal vaske det ifølge graderne. Ja. Du skal, alle de ting skal være overholdt. Ja. Men så har du også det samme som en hvad der er forsikring på en bil, jo. Ja, det er det Altså, så samme. længe du gør det, som du skal, så har du gjort dit. Problemet er bare, at mange af dem tester slet ikke, at det kan holde i 2 år. Nej. Så. Nej, det er det ikke. Men hvis du bare behandler tingene med respekt, så er det ikke dit ansvar, at det skal holde så længe. Så det er, du kan virkelig, altså, du vil slet ikke vide, hvor mange penge jeg har sparet på Jack and Jones bukser. Okay. Hvor har jeg sparet mange penge. For de holder gerne max et halvt til et år, når jeg gik med dem. Ja, okay. Og så gik de op i skridtet hver gang. Ja, okay. Så gik jeg ned og fik en ny par. Nå jo, men altså, det er jo dem selv, der laver reglen. Og ved du, hvad Jack and Jones står for? Jamen, vi laver bukser til folk, der går i miner. Og det kan de holde til. Right. Jamen, de kan ikke holde til, når jeg går med dem.
Så efter jeg skiftede bukser, jeg tror det var 10 eller 12 gange, så sagde de, så det sgu da ikke min skyld, I laver noget værd lort. Nej. Det kan jeg sgu da ikke være ansvarlig for. Så, ja. Så kan de selvfølgelig nægte at sælge bare til dig. Jo, men hvis jeg stadig har et par. Ja, hvis du stadig har et par, bliver det jo så til, så fik dem ud af. Så, ja. Der er, hold da kæft, jeg har lige spurgt 5 køb for meget. Og sko, der er ikke holdt til det, de skulle. Altså, du skal jo ikke vaske sko og alt muligt andet. Nej. Og sko, de har også svært ved at holde 2 år. Prøv at forestille dig på fodboldstøvler. Dine sko holder sgu da mange år. Ja, nu. Det gjorde de fandme ikke før. Nej. Kan jeg godt se, at der er blevet de edderrød med brugt nok. Af de ture, jeg har været ude på. Der har du set syg, mand. Ja, nu. Der kan jeg sgu nok ikke gå et par sko op. Det er tvivlsomt. Hvad siger du? Jeg holder lige mange år. Ja. Og jeg lige måtte købe sko til Danny. Han dummede sig også igen. Dummede sig? Ja, det har han. Men så siger han, det her er da Skechers. Ja, sagde jeg. Du får altid 2 par hver gang. Så siger jeg, så det er det. Jeg kan ikke forstå det, de er meget mere hårde at gå i, end de forrige. Okay. Så sagde de det samme. Altså, det kan ikke være rigtigt, Danny. Jeg sagde, nu husker du at skifte sålen over, ikke? Ja. Han får sådan en specialsål. Ja. Nej, det gjorde man ikke. Det er et fjols. Jeg skulle da derfor. Altså, for helvede. Så han har smidt sålen ud. Ja, han har smidt sålen ud. Bagud. Flot. Ja. Altså. Han er lidt for viderekommende nogle gange. Ja, men altså, han tænker ikke altid, det gør jeg ikke. Altid tænker han noget. Din mand, dit problem. Det er derfor, han har mig, jeg skal tænke for. Yep. Yep. Lige præcis. Nogen skal jo tænke. Den har du så vundet. Yay. Ja, men du har heller ikke taget ham for intelligensen. Nej, det har jeg ikke. Jeg ved ikke helt, hvad du var vild med, men Et hus. skulle du nok have valgt den bedre. Det var godt, det gang flyttede ind. Ja, men det var fordi du... Ikke vedligeholdt det, så. Det er bare fordi, du havde en god svigerfar, Ja. der kunne finde ud af at vedligeholde det. Ja, og det er flot, det han har lavet i gangen. Og Ja. varme i gulvet og det hele. Det er så gået i stykker i siden hen. Men det er flot, det han fik lavet. Og trapperne ned og sådan noget. Det er... Han var fandme dygtig. Og det er så meningen, at han også skulle have badeværelse, ikke? Og køkken og... Men så fik han kraft. Ja. Det er synd, at de gode mennesker tit bliver ramt af sådan noget. Ja. Det var så meningen, at Danny skulle videre og lave det og sådan noget, men han blev hurtigt nedslidt, da han kom i Netto. Ja. Så havde han ikke meget overskud til at lave noget, fordi han sidder hjemme. Og det endte jo også meget, endte jo med, at jeg må gå i haven, indtil jeg ikke kunne noget mere. Ja, det er heller ikke sjovt, når det ikke er det, man vil. Nej, det var ikke særlig sjovt, når man leder havearbejde, altså. Det er også fedt. Ja, du købte sådan et stort hus med have. Jamen, I kan da godt. Du skal ikke sige I. Jeg hader havearbejde. Men du gør det der. Ja, jeg hjælper, sagde jeg, hvis jeg skal. Jeg kan mig ikke lide det. Det er da ikke noget, jeg selv ville gøre, altså. Nej, Mm. det var det alligevel ikke. Nej. Nå. Ja. Jeg har set mig gå i haven. Hjemme i deres have. Ja. Ja. Når vi låner jeres sommerhus, så skal vi jo også sørge for haven for helvede. Ja. Det er noget, jeg skal. Fordi det er svært at få Danny til. Ej, Danny kan godt lide. Nej. Det er noget, I tror. Kan han ikke. Det var dengang, han godt kunne lide at snige sig til at drikke, så holdt de ikke øje med det, når han gik ud i haven. Ja.
Ja, det er jo det. Troede du, det var naboen, der kastede flasker over i jeres buske? Eller hvad var det, du troede, jeg? Ja, det var det nok ikke. Ja. Det var det jo nok ikke. Ja. Men lever gerne i sin egen lille boble nogle gange. Jeg ved heller ikke, hvor mange stoffer min søster har taget igennem tiden. Altså, Men en krop kan ikke have det så godt. Han vil så gerne stole på Danny, og vil så gerne tro på ham. Ja, Og det kan jeg også godt forstå, at han gerne ville, men det var bare ikke lige den rigtige at stole på. nej, altså Inga, hun er meget mistroisk, for det er jo hende, det er fra hendes side, alt det her alkohol kommer fra. Ja, Det er hende, der sådan ligesom, har generne. ja, det er familien der, og hun er vokset op med det. Ja, Men en far der, der drak dem ud af huset og alt muligt, altså. Så hun er hun har meget set sådan, den værste side. ja, så hun kender til alt det der med at gemme og gøre dit og dat, ikke? Og hendes søster er jo også faldet i den. I den Yep. bunke. Ja, altså, moster. Ja, Ja. Hun har det jo heller ikke så fint. Men altså, hun går jo til de der AA-møder. Ja, ja. Og Inga er så sød. Hun går med hende og sådan noget. okay. Ikke hver dag mere, og hun skal længden skal hun kun gå på de der 3 gange om ugen eller sådan noget. Okay. Men så holder de nogle gange forsamlinger og fester og sådan noget, ikke? Ja, Så går Inga med for at se, at hvad er det, du drikker til den fest? ja. Så hun støtter hende der. Men det er jo det der med, når man har set den værste side, Ja. så er det fandme svært at stole på, Ja. at tingene er noget andet. Og det kan man jo godt forstå. Ja, hvor hun havde jo ret. Inga, han drak der, den var så det var først. Det var først, da han kom på Blå Kors og alt det der, og han fik fat i ham. Ja, Og så siger Jørgen der, da han havde købt huset til os. Når han så kom ud af Blå Kors, skal I bo her, fordi jeg sagde, at han skal ikke tilbage til lejligheden bag. nej, Det kan du godt op, Jørgen sagde, du kan lige skal sælge det og købe en ny lejlighed et andet sted. En helt anden by, eller også så må han op og bo i jeres sommerhus, indtil du finder noget. Fordi han skal ikke ind i sin lejlighed. nej. Ja, men vi skal... Nej, der er ikke noget ja, fordi han sover lige med det samme over på torvet med sine venner. Ja, Han skal helt deroppe, hvor du har sommerhus, der er langt væk. hvor han ikke kan komme til. Ja, Ja, fordi han gider ikke rejse så langt for det. nej. Og det gjorde han så heller ikke, fordi han nåede jo at rave sig uklar med de rocker der. Ja, hvilket var Så godt. det vise sig der jo overhovedet. Men da han kom herop, der gik det heller ikke ret lang tid, før han fandt. Ja, deres. Ja, altså byens alkoholikere stod Ja. der på toget og tænkte, man. Og han var da også idiot, fordi så begyndte han at ringe hjem til mig og sige, at og de vil nok køre forbi huset og skyde på huset. Hvor du nu lige styrer dig. Så måtte jeg jo ned og tale med dem, og det pis. Men ja. Så siger jeg, I skal bo der. Nej, vi skal ikke bo der. Det kommer helt an på, om der er gået et år, sagde jeg. Og jeg kan se, at han har holdt op med at drikke efter, der kommer ud fra Blå Kors. Så kan jeg flytte dig, ellers flytter jeg ikke. Nej. Og Gerda sagde med mig, Anna, det er det værd, at huset er fedt, så jeg vil rigtig gerne komme på, og jeg er så træt af byen, så ja, jeg vil gerne, men han er det værd, hvis han bliver den Danny. Ja. Jamen, er det så den Danny, du vil lide? Ja, det er den Danny, jeg kan bestemme over at styre. Det er den, han bliver, når han holder op med drik. Og det gjorde han så. Og det gjorde han så. Godnat, og sov godt. Ja. Et par gange der, inden han kom på Blå Kors, og han råbte efter mig, og jeg tog hele vejen herop med tog, og så skulle han råbe efter mig alt muligt, så var han stiv, når jeg kom, og det var simpelthen så latterligt, at jeg skulle hele vejen hjem igen, og jeg kan bare huske, jeg græd med den der lange tur, og nogle gange så måtte jeg have fat i Finn også, ikke? Og så sagde jeg sagde ud til mine hjælpere, der jeg sagde, det kan jeg godt sige, det hævner jeg mig på. Når det er mig, der bestemmer, når jeg har fået ham derhen, hvor jeg vil, så skal jeg satan ned med nok for ham ned med nakken.
i går, den gik her bag ned og sovne med tårerne ned og kinderne. Og så skal jeg fandme bestemt, skal jeg eddermame styre ham. Så skal jeg kraftedeme med Okay. Ja. Det er en måde at gøre det på, Hanne. Ja, det gør jeg så. Og lige siden har han ikke turde gøre noget. Han kan godt spille smartass. Ja, han vil gerne spille smartass en gang imellem, og han synes, det hele er uretfærdigt. Fordi det kan jeg sagtens være. Jeg kan sagtens være uretfærdigt. Og så skal han jo lige sådan... Pusse sig op. Ja, det hjælper ikke at pusse sig op, fordi han kan jo bare sige, skat, nu føler jeg bare, at du har lige været efter Du mig. mener ligesom, når jeg gjorde her sidst? Ja. Og jeg sagde, hvad fanden har du gang i, mand? Hvor du skulle lige vågne op en gang. Ja. Og så... Du skal lige... Du skal ikke træde meget ved siden af nu, så eksploderer jeg. Nu har jeg vridset lidt af dig, så må du se. Så vågner du så op senere og tænker, okay, fair nok. Jeg var lidt i tvivl, om du Jo. ville komme tilbage. Men nogle gange synes du, jeg er uretfærdig, så jeg var sådan lidt... var det mig? Nej, fordi jeg vidste godt, hvem jeg var sur på. Ja, præcis. Men det er det, jeg siger. Jeg skulle lige finde ud af. Ej, jeg synes sgu da ikke. Jeg skulle da ikke fatte det der. Og så bare fordi jeg har sagt det der med mad. Nu er det fandme nok. Ja, det var så uheldigt. Det var rigtig uheldigt, når Det var det eneste, jeg ikke måtte sige. Ej, ja. Lige stået og sagt til Danny. Herude, kom, du skal have det kan jeg ikke lide, og så skal jeg have det. Og ja, Men Steven er lige så kredsen. Det er han kraftedeme ikke. Man spiser, hvad der bliver serveret, det kan jeg godt sige dig. Altså, så siger jeg lige præcis det, som jeg bare ikke måtte sige den dag. den dag. Jeg kunne have sagt det når som helst ellers, Ja. men ikke lige den dag. Nej. Og det har jeg sgu ikke lige lyst til, kan jeg ikke? Ej, det gider jeg ikke spise. Jeg vil have noget andet. Jeg spiser ikke det. Det spiser jeg ikke. Men jeg kan heller ikke kunne svare ham for et eller andet. Bare ikke lige... Du kan godt spise det normalt, men Det var and. ja. Du har også spist det på et tidspunkt, også hos Emma. Ja, men jeg er heller ikke glad for det. Nej. Og så Emma, det var fordi alt det andet smagte af helvede til jo. Ja. Altså, Er det okay? Ikke fordi det smager skide godt, men det er okay. altså i forhold til, hvad der ellers Så var. kun tager det kød, der smager som kylling, så er det fint nok. Men jeg synes stadig ikke, det smager kylling. Jeg synes, det er sådan noget... Ja, jeg er ikke så glad for det. Men igen, altså havde der ikke været andet, jeg ikke måtte tage andet, så er det et det. Altså Og så jeg synes, må jeg ikke at tage en pizza. Nej, hvor fedt. Ja, pizza! Jeg har lige sagt til Danny, ja, frysepizza. Jeg har lige sagt til Danny, jeg vil helst have pizza. Så kraftigt, man kan lave det der mad til dig, om du har bedt om, og som jeg købte det til. Men det var ikke dig, der lavede det, det var jo... Ja, men på, det var en anden, det var noget andet ja, her. det er rigtigt. Og så ville han fandme have frysepizza, så blev jeg helt Ja. Så kraftigt med spise frysepizza, kraftigt med lige så dyrt. Og jeg har aldrig bedt om det før. Nej. Aldrig. Så jeg tænkte bare, what the fuck? Hold din kæft og giv mig mine penge. Så skal jeg fandme nok selv bestemme, hvad jeg vil æde. Jeg har sagt, hvad jeg vil have. Nej, kan du ikke ringe? Jeg skal betale og ringe. Ja. Du skal ringe. Nej, jeg ikke skal da. Kom. Jeg elsker dig. Kæft, hvor er det plat, det der. Kæft, hvor er det plat. Ja. Det er... Hold nu kæft, det var dårligt, den der. Ej, jeg elsker dig. Det var virkelig ringe, den der. Hold nu kæft, Hanne. Du er en god søn. Og hvad vil du have i dag, siger du? Jeg vil bare have en